Fala pessoal, tudo bem? Igor aqui do GSB e o Vini, estamos aqui no Rio de Janeiro para uma entrega muito especial, a primeira Neve Genesys Black G3D da América Latina. É isso aí, vão ser 3 dias de treinamento e de entrega técnica. A gente está aqui com o Joe, o especialista da AMS Neve, então confira aí, vocês vão gostar. So what we could do the setup things now, or Yes. unless you'd like to get into operational stuff today. I prefer the setting. We'll do the setup today. Yeah, Yes. we'll get everything configured. Okay, cool. So today we'll go through how to mix on the desk, and we'll cover a lot of different things as well, EQ, dynamics, all the different processing options on the desk, including inserts. So yeah, it's good to use a session like this that you've used on another desk, and then you can see how it will work with this console. So everything we talked about yesterday was regarding tracking and overdubbing, so how to get signals out of the 16 channels into a Performer Q mix, into stem tracks in Pro Tools. Now this console is a 16 channel desk, but it's called G32. It's called G32 because it has 2 separate layers that you can use for mixing. So when you're in mix mode, you can bring the DAW in through the top input, and you can do that on a single channel basis, or you can do it globally. And that then toggles from the mic or the line input to the D-sub input that's coming from your patch bay. So you can use the top input for 16 channels, just a pure mixing. And then at the bottom here on the monitor path, we can bring in what's called input 2. So input 2 is like a second layer of D-sub inputs that are coming from TapeMon here. Hi, I'm Joe Heaton, product specialist for AMS Neve, and we're here today in Rio de Janeiro at Warner Chappell Music, and this is the first Genesys Black G3D console to be installed in Latin America, and the first of its kind on this continent. It is a fantastic console for mixing music, tracking music, and now also mixing in Dolby Atmos formats as well. So the team here have installed this console recently, and we're going through the training procedure over the past few days, getting to grips with all of the powerful features that this desk has. And just to give you an overview of what the capabilities of this console are, the console itself is a hybrid desk. So it is built around this central screen here. And this screen can host your DAW. It's also a multi-touch screen, so you can reach out and grab your mix very quickly. But then around this is the analog console, and it's a digitally controlled analog console. So this is a hybrid desk, which gives you the best of both worlds, meaning that you get the sound quality of analog and all of the speed of workflow of digital plugins. The console itself has 1073 preamps, so the sound quality of the world's best preamp can be accessed at the front end. You can add a whole lot of transformer gain here and then dial the trim back just to give you a nice recording level. So as far as tracking goes, this really is a supreme platform. Then the rest of the circuit path in the channel strips is designed around the 88R console, but this is digitally controlled analog processing. So what we can do is we can access any of the channel strips via our plugin. This is the Genesys Control plugin that looks like a channel strip plugin, but really this is a remote control for the analog console surface. So I can control the EQ, the dynamics, which is a compressor and gate, and any of the channel strip functions, all from within my DAW. So this means that recall is automatic and very, very fast. You can also automate any of these powerful analog features from within the DAW. And for people who aren't used to working on a console, this allows you to still work in the box but have all of this premier analog sound quality. You can see here I can grab hold of the fader on the screen, and this is actually moving the analog fader on the console. So this is a really powerful platform for analog workflows.
And this being a G3D console, it also has the Atmos upgrade available as well. So this allows people to mix, track, and also now mix in Atmos on this console. So any of the analog channel strips can be mixed into the Dolby renderer, giving you a combination of Neve analog sound with all the power of Atmos capabilities, panning sounds all around the room, all from the Genesys G3D system. So I think probably the best thing to do at this point is get some audio through. So if someone wants to drive the desk, and I'll advise, that would probably be best, and then you can work through it as we go. On any channel strip, you have the yellow select key. So if I push this once, it brings up the EQ. If I double click, it brings up the dynamics. So you can access it either from the central section, or you can just, any channel you're working on, I just press EQ or double click for the compressor, and it will bring it up. So we'll go back to the compressor here. So we have activated the compressor into the... Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui nos estúdios da Warner Chappell Brasil com o Joe. Foram 3 dias de entrega técnica e treinamento sobre a mesa AMS Neve Genesys 3D, que é a primeira da América Latina. Então foram 3 dias bem intensos, de muita informação. Vou perguntar aqui para ele como foi essa visita no Brasil e como está sendo essa experiência. Hi Joe. Hi. How was your stay here in Brazil and the visit? How was your experience with the guys from the studio? Can you tell you? Yeah, well, it's first off, this is a fantastic country. The weather here is amazing, even in winter. That's one of the first things you notice when you get off the airplane. But yes, it's been amazing to be here in Rio for the first G3D in Latin America, as you mentioned, with our good friends GSB. AMS Neve and GSB work together on many projects, and it's really good to get a console of this caliber into a studio as prestigious as Warner Chappell in Rio. The guys here are so intelligent. They understand consoles intimately, and even though the Genesys is a totally new console for them, you can tell they get to grips with it very quickly, and they're going to be doing some fantastic work in this room, from tracking to mixing, and then eventually they're going to be mixing in Atmos on this console as well. So it's very exciting to have this technology here in Brazil. E vamos lá, pessoal, vou fazer uma outra pergunta aqui para o Joe. Joe, for the customer that already has the Genesys standard, they can upgrade for the Genesys 3D, the Atmos feature? They can, yes. Yeah. So we already have several customers all over the world who have a Genesys or Genesys Black console and have then upgraded to G3D. So it's an available upgrade to all existing Genesys customers, consisting of a new hardware panel for the monitor section, giving you all the new Atmos features, and also a software upgrade. We have an interactive guide online that helps customers to go through the upgrade process as well. Nice. And Joe, another question. For the people that don't have the opportunity to have a Genesys Black, but they can have the sound of AMS Neve, what kind of tips or do you can say to these people? Well, as you see here, this console is like a real premier console for the top studios all over the world, and artists who have the opportunity to work on these consoles love the sound of them. But everything available here on this console, as far as the sound goes, is available in outboard units. For example, the preamps, the 1073 preamps on here, are available in a rack mount unit, such as the Neve 1073 OPX. That's a digitally controlled transformer balanced preamp. That's the same design that we have on this console. We also have the EQ, which is the same EQ as the big 88R EQ. That's the Abbey Road console. Yeah. That is available on this console, and it's also available in the 8801 channel strip and the 8803 dual EQ. Yeah. And the dynamics that are available on this console are also the same dynamics that we use in our desktop compressor, which is the latest unit we launched this year, called the 88C.
So all of these pieces of outboard can get you this type of sound quality in a small studio. Nice. É isso. O GSB, a gente já é parceiro da AMS Neve há mais de 10 anos. Então, para você que é curioso, ficou interessado, fala com a gente. Vai ser um prazer para a gente atender vocês. Então é isso. A gente está feliz com essa primeira Genesys Black G3D na América Latina. E eu vou falar com o Joe aqui. Joe, tell something to Brazil, to the people, to finish this interview with the guy of Neve. So yes, to our Brazilian fans who love AMS Neve and Neve products, it's fantastic to be here in Brazil with our good friends at GSB. And yeah, hopefully you guys get to experience some of the wonderful equipment that we produce in England to you in Brazil. Eu estou aqui com o Kaique, com o Pedro e com o Lucas. Eles são os engenheiros técnicos aqui da Warner Chappell. E nós fizemos hoje aqui a entrega técnica da mesa AMS Neve Genesys Black G3D. E, pô, eles vão falar agora sobre como está sendo a experiência, vocês estão ansiosos para começar a trabalhar com a mesa e como que foi todo esse processo. Cara, a gente está bem ansioso para começar as gravações. Todo esse processo tem sido muito gratificante. Acho que falo por nós três aqui, a gente nunca pensou em mexer num console desse tamanho, com essa qualidade toda. E é muito bom, eu agradeço também a Warner por proporcionar isso. E tudo isso começou lá atrás, quando a gente inaugurou o estúdio. E o Mugi Canazzi botou essa sementinha atrás da nossa cabeça, assim, tipo... Vocês têm um estúdio incrível, com equipamentos incríveis, mas está na hora de dar um próximo passo, que é ter uma mesa de verdade. E aí a gente, conversando com o Marcel, chegou à conclusão de que a G3D seria um bom console para fazer parte daqui do nosso setup. Legal. E, pô, Pedro, fala você também como que está sendo a experiência aí. Já deu os primeiros setups, as primeiras templates aí, mexendo na mesa. Diz aí. Basicamente, a gente tem sido muito gratificante poder estar com um representante da Neve aqui também, podendo nos ensinar, nos passar esse treinamento, Sim. sabe? Essa proximidade, né? As dúvidas próximas ali. Essa troca, tipo, tem sido muito... Conhecimento nunca é demais, né? Sim, legal. E acaba que... Áudio a gente conhece, assim, sabe? Você estuda, você conhece e tal. Mas quando vem um equipamento novo, com 1000 funções novas, que são coisas que facilitam o seu dia a dia, seu workflow, seu trabalho, seja mixando, gravando, seja sonoramente, tipo, é muito importante ter um representante, ter alguém que possa dizer como foi pensado mesmo, como foi fabricado, como foi estruturado tudo isso, para que a gente possa utilizar as funcionalidades de uma maneira mais inteligente, mais prática e que adapte ao nosso workflow, adapte ao nosso dia a dia aqui. E muito ansioso para poder gravar, principalmente mixar. Sou fã de mixagem mais que gravação. Não, legal, Lucas, você também está sempre recebendo os artistas aí. Diz aí como foi a experiência do treinamento com o Joe da Neve e o que você achou dessa proximidade aí com a Neve. Então, eu particularmente gostei muito de ter aprendido, de ter feito essa aula toda aqui com ele. Acho que nada melhor do que ter uma pessoa especializada para passar para a gente todo o conhecimento, como o Pedro falou, de toda a forma que foi pensado. E assim, agora é ansiedade para começar a gravar, começar a fazer as coisas e tocar para frente. Legal. E uma coisa que eles estão aqui, eles são humildes. Os caras são ganhadores de Grammy, né? Os caras são bons. E, pô, cara, conta aí pra gente como é que foi e como é que foi toda essa história de vocês aí, já com o Grammy aqui no estúdio e representando o Brasil aí pro mundo, né? Cara, o Grammy, a gente teve essa oportunidade maravilhosa num álbum do Martim da Vila. Legal. A gente ainda não estava aqui na Warner. E chegar aqui com isso é uma chancela para artistas novos. Sim. Que não vem nomes tão famosos no mercado ainda. A gente está com um nome em construção ainda no mercado. Claro. É uma chancela para eles olharem e falarem assim, tá, então o negócio é de verdade. Assim, e a gente fez questão de botar no primeiro estúdio, quando você entra logo. E aí as pessoas dão de cara, não é uma coisa que a gente fala, a gente deixa o Grammy por falar, né? Por si só. E isso é muito bom, porque a gente acaba tendo chancela para opinar em alguns projetos e trazer projetos grandiosos para cá. A gente fez agora o álbum do Kleber Augusto, que é incrível. A gente usou a parte de IA junto da música de uma forma de qualidade super incrível. E
agora a gente tem um canhão nas mãos, que é a primeira da América Latina. Exatamente. Né? Então, a gente ter essa oportunidade aí, acho que vai engrandecer os projetos cada vez mais e, quem sabe, vai faltar parede para botar a estatueta. É isso aí. Eu posso fazer um agradecimento especial ao Joey? Com certeza. Fazer primeiro, I would like to thank you. First I will do in Portuguese and after I'll translate to you. Queria fazer um agradecimento especial ao Joe, a toda a galera da GSB, a galera da Neve, todo mundo, toda essa equipe que conseguiu realizar isso aqui. Querendo ou não, tem alguns meses e tempo e muita coisa que a gente tem que pensar antes de fazer isso aqui, de realizar. E queria agradecer ele, porque antes de qualquer equipamento, antes de qualquer cabo, antes de qualquer som, antes de qualquer pré, vem as pessoas, os seres humanos que fazem isso aqui, que pensam e que estão aqui podendo passar o conhecimento pra gente. I would like to thank Joe. Before any equipment, sound, everything came a human side, then pass the knowledge to us, and it's really important to us to acquire this knowledge, you know. And I would like to thank Joe, Neve, the GSB, todo mundo, and thank you. Boa. É isso. Nosso amigo Pedro já falou tudo. Valeu.